So I'll just review. Så jeg vil blot gennemgå. We've moved on to the history of World War One. Vi er gået videre til Første Verdenskrigs historie. By the time we finish this presentation, Til den tid, når vi har færdiggjort denne præsentation, we'll be halfway through any of the classes that I want to cover. vil vi allerede være halvvejs igennem de timer, som jeg gerne vil nå at gennemgå. There's about 4 key subjects. Der er omkring 4 nøgleemner. Make that 5. Det kan vi gøre til 5. We're halfway through our presentations. Vi er halvvejs igennem vores præsentationer, And we'll have covered 1 of 5. og vi vil have dækket 1 af 5. So if we move quickly, I apologize. Så hvis vi bevæger os meget hurtigt, så undskylder jeg. There simply isn't time Der er simpelthen ikke tid to go any slower, til at gå langsommere, to do any more revision. til at gennemgå noget yderligere. I would refer you back to these presentations or past presentations. Jeg vil referere tilbage til disse præsentationer eller fortidige præsentationer. But particularly in our coming subjects, Men særligt i vores kommende emner, we are going to have to move quickly. så bliver vi nødt til at gå hurtigt. So we've looked at the history of the Third Diadochi War. Så vi har gået over den tredje diadokkrigs historie. We've moved to the history of World War One. Vi har gået til Første Verdenskrigs historie. In the history of World War One, I Første Verdenskrigs historie I would suggest a key cause vil jeg foreslå, at en nøgleårsag is the Bosnian crisis. til den konflikt er den bosniske We krise. see Austria-Hungary Vi ser Østrig-Ungarn, has this simmering tension with Serbia. at de har den her simrende spænding med Serbien. Tiltagende The spænding United med States Serbien. has had simmering tension with Iraq. USA har haft en simrende spænding med hensyn til Irak. We find Austria-Hungary Vi ser, at takes control Østrig-Ungarn of Bosnia, tager kontrollen over Bosnien. a sphere of influence Serbia had wanted. En indflydelsessfære, som Serbien ønskede. The United States took control of Kuwait, USA tog kontrollen over Kuwait. a sphere of influence Iraq had wanted. En indflydelsessfære, som Irak havde ønsket. Russia is too weak to support their ally Serbia. Rusland er for svag til at støtte deres allierede Serbien. Russia is too weak to support their ally Iraq. Rusland er for svag til at støtte deres allierede Irak. They've just lost a war. De har netop tabt en krig. They're suffering from revolution. De lider efter revolutionen. So we connected the 1908 Bosnian crisis Så vi forbandt den bosniske krise i to this 1908 history of the Gulf War. til historien i Golfkrigen. We saw that out of this crisis in World War One, Vi så, at ud af den her krise i Første Verdenskrig, developed a terrorist organization, the Black Hand. at terroristorganisationen Sort Hånd udviklede sig. And out of this crisis in the Middle East, Og ud af krisen i Mellemøsten Al-Qaeda formed. blev Al-Qaida skabtes June Al-Qaida. 28 of 1914, 28. juni 1914. this terrorist organization Den her terroristorganisation launches a terrorist attack foretager et terrorangreb against Austria-Hungary, mod Østrig-Ungarn. and they assassinate Archduke Franz Ferdinand. Og de myrder ærkehertugen Ferdinand. Franz Ferdinand. This is a terrorist attack. Det er et terrorangreb. Al-Qaeda was Al-Qaida, developed out of this conflict som blev udviklet på grund af den her konflikt at 9/11, den 11. september, launches a terrorist attack udførte de et terrorangreb against America, the two-horned power. mod USA, den tohornede magt. The attack of 9/11. 11. septembers angreb. So the Black Hand Gang Så Sort Hånd-organisationen assassinated the Archduke. myrdede ærkehertugen Franz Ferdinand. The Austrian government, Den østrigske regering for many years,
i mange år had wanted a war with Serbia. havde i mange år ønsket en krig med Serbien. They'd been wanting this war for a long time. De ønskede denne krig i rigtig lang tid. The Italian Prime Minister in 1914 Den italienske premierminister i 1914 said in a telegram sagde i et telegram, that the assassination of Franz Ferdinand at Franz Ferdinands myrdelse eller was the assassination excuse for war, var undskyldningen for krig, not the cause of war. ikke årsagen til krigen. They'd already wanted a war with Serbia. De ønskede allerede en krig med Serbien. In the 8 years I de 8 år between 1906 and 1914, mellem 1906 og 1914, the Austrian general, den østrigske general Hützendorf, Hützendorf had asked for a surprise war with Serbia havde han bedt om en overraskelseskrig med Serbien more than 25 times. mere end 25 gange. They'd wanted a war with Serbia. De ønskede en krig med Serbien, It only gave them the excuse. og det gav dem kun en undskyldning. But when they want that war, Men da de vandt den krig, they're facing så står de over for the Triple Entente. Triple-ententen, Threefold enemy. en trefoldig fjende. Austria-Hungary sends an ultimatum to Serbia. Østrig-Ungarn sender et ultimatum til Serbien, And they tell Serbia og de fortæller Serbien, to follow this list of demands at de skal følge den her række af krav, or there will be war. eller der vil komme krig. The rest of Europe Resten af Europa feels that Serbia føler, at Serbien has fulfilled that list of demands. de har opfyldt den række af krav. So the rest of Europe Så resten af Europa does not feel that war is inevitable. føler ikke, at krig er uundgåeligt. In fact, many of them feel that there will be no war. Faktisk føler mange af dem, at der ikke vil komme nogen krig. Austria-Hungary sent Serbia an ultimatum. Østrig-Ungarn sender Serbien et ultimatum. Serbia had fulfilled most of them, Serbien havde opfyldt de fleste af dem, but not all. men ikke alle. And the other leaders thought that this was enough to avert a war. Og de andre ledere troede, at det var nok til at undgå en krig. Some of them were taken by surprise. Nogle af dem blev overrasket, When 1 month to the day da 1 måned senere, efter after juni, the terrorist attack, efter terrorangrebet, Austria-Hungary invaded at Østrig-Ungarn invaderede Serbia. Serbien. Remember, Husk på, Serbia Serbien is under the sphere of influence er under Ruslands Of Russia. indflydelsessfære. This begins Det begynder World War I. Første Verdenskrig. After the terrorist attack of 9/11, Efter 11. septembers terrorangreb the United States apportioned blame to Iraq, gav Irak en del af skylden til Irak. Gav USA en del af skylden til Irak. They had long wanted a war with Iraq. De havde i et stykke tid ønsket en krig med Irak. 9/11 was just the excuse. 11. september var blot undskyldningen. It was not the cause. Det var ikke årsagen. And the United States Og USA sent an ultimatum sendte et ultimatum to Iraq. til Irak. We have 2 ultimatums in this history. Vi har 2 ultimatumer i denne historie. You have 3 allies, Man har 3 allierede, Germany, France and Russia, Tyskland, Frankrig og sent an Rusland, ultimatum to the United der States. sendte et ultimatum til USA. We learn that from this history. Det lærte vi fra denne historie. But you also see Men man ser the også United States USA, sent an ultimatum der sender et ultimatum to Iraq. til Irak.
Saddam Hussein steps aside, Saddam Hussein træder tilbage, or there will be war. ellers vil der blive krig. Prior to that, there'd been other demands Forud for det havde der været andre krav, for disarmament, for at de skulle frelægge sig deres våben og militær. Iraq had fulfilled most of those demands. Irak opfyldte de fleste krav. I want to quote Jeg vil gerne citere from a news article. fra en nyhedsartikel. This is January of 2001, Det er fra januar 2001, and they're quoting the Treasury Secretary. og de citerer en embedsmand fra USA, en højtstående embedsmand i USA. The removal Han of sagde, Saddam Hussein fjernelsen af Saddam Hussein is a priority to George Bush. er en prioritet for George Bush. This is January 2001, Det der er januar 2001, long before September 11. længe før 11. september. He says, Han siger, it was all about finding a way det hele handlede om at finde en vej to overthrow Saddam Hussein. til at styrte Saddam He Hussein. quotes the president as saying, Han citerer præsidenten, der go siger, find me a way to do this. find mig en måde at gøre det på. November of 2001, November 2001, this is after 9/11. det der er efter 11. september. There's a conflict between Bush Der er en konflikt mellem Bush and Rumsfeld. og Rumsfeld. Bush tells Rumsfeld, Bush fortæller Rumsfeld, what have you got hvad har du in terms of plans for Iraq? med hensyn til planer for Irak? I want a war plan. Jeg vil have en krigsplan. I want you to get on it. Jeg vil have, at du I want you to keep it laver en. secret. Jeg vil have, at du laver den In hemmelig. Holder den January of hemmelig. 2002, Januar 2002, they captured an Al-Qaeda trainer der fangede de en Al-Qaida-træner, and they tortured him. og de torturerede ham. The CIA tortured him CIA torturerede ham, until he said there was a link between 9/11 and Iraq. indtil han sagde, at der var en forbindelse mellem 11. september og Irak. February 2002. Februar 2002, This is Senator Bob Graham det der er senator Bob Graham. quoting him. Jeg citerer ham. I was asked by a senior commander Jeg blev spurgt af en senior general, højtstående general, of Central Command fra centralkommandoen to go into his office. til at gå ind i hans kontor. Gå ind We på hans did. kontor. Det gjorde vi. The door was closed Døren var lukket, and he turned to me og han vendte sig mod mig. and he said, Og han sagde, Senator, senator, we have stopped fighting the war in Afghanistan. vi har stoppet med at kæmpe kampen i Afghanistan. Krigen i Afghanistan. We are moving the military Vi flytter militæret and our intelligence og vores out of efterretningstjenester Afghanistan ud af Afghanistan to get ready for a war with Iraq. for at forberede os på en krig med Irak. Early 2002. Den artiklen er fra begyndelsen af 2002. A plan, an agenda, Det var en plan, en agenda, long before 9/11. længe før 11. september. The terrorist attack Terrorangrebet was the excuse, not the cause. var undskyldningen, ikke årsagen. An ultimatum was sent, Et ultimatum blev udsendt, ordering them to give up weaponry. der befalede dem til at opgive deres våbensystemer. According to the UN, Ifølge FN, they were doing quite well så opfyldte de dette kriterie ret godt under that program. under det program. But George Bush sends them an ultimatum. Men George Bush sender dem et ultimatum. He gives them 2 days Han giver dem 2 dage to remove Saddam Hussein and his sons til at fjerne Saddam Hussein og hans sønner, or face attack eller at de vil møde et angreb by 280,000 American and British troops. af 280.000 amerikanske og britiske tropper. When the United States invaded Iraq, Da USA invaderede Irak, they're attacking the sphere of influence of the King of the South. så angriber de Sydens konges indflydelsessfære.
I want you to consider Jeg vil gerne have, at I overvejer, what we've been saying this last year. hvad vi har sagt i løbet af det sidste år. We've seen World War II. Vi har set 2. verdenskrig. We've made application. Vi har draget paralleller. We've seen 2014, Vi har set 2014, 2016, 2016, 2018, 2018, 2019, 2019, Panium. Panium. We connected World War II into this history. Vi forbandt 2. verdenskrig med den her historie. We said in 2016, Vi sagde i 2016, you can mark the beginning der kan man markere begyndelsen of the war on what front. på krigen, på hvilken front. So this is the beginning of the war on the Western Front Så det der er begyndelsen på krigen på Vestfronten in 2016. i 2016. 2019 2019 is the beginning of the war on the Eastern Front. er begyndelsen på krigen, på Østfronten i krigen. What does that war look like? Hvordan ser den krig ud? What does the Eastern Front look like? Hvordan ser Østfronten ud? What are they fighting over? Hvad kæmper de over? Eller om? We've been increasingly saying Vi har i stigende grad they're sagt, fighting over spheres of influence. at de kæmper om indflydelsessfære. It's all about spheres of influence. Det hele handler om indflydelsessfære. So from 2019, Så fra 2019, the Battle of Raphia, slaget ved Rafia, to the Battle of Panium, til slaget ved Panium, the Eastern Front of World War II, 2. verdenskrigs østfront, and they're fighting og de kæmper over spheres of influence. over indflydelsessfære. Many of us Mange af have os seen the need har set behovet in the last months over de sidste par måneder to become familiar til at blive bekendte with history, med historie, particularly the last 30 years. særdeles de sidste 30 år. We've watched documentaries, Vi har set dokumentarer, studied articles, studeret artikler, we've gone searching vi har søgt to understand the rise of Putin, for at forstå Putins opstigning, the rise of Trump. Trumps opstigning. And as we've investigated, Og som vi har undersøgt det, we've dug into some significant events. har vi kigget på betydningsfulde begivenheder. I will list some of them. Jeg vil opremse nogle af dem. We've studied the Syrian proxy war. Vi har studeret den syriske proxykrig. We've talked about Afghanistan as being another proxy war Vi har talt om Afghanistan værende en anden proxykrig, that has been ongoing. som har foregået i et stykke tid. We've discussed the Ukraine Vi har diskuteret Ukraine and Venezuela. og Venezuela. We've even discussed the Arctic. Vi har sågar diskuteret Arktis. All of these Alle disse and others og andre have been occurring har forekommet in recent history i nyere historie, i nyere tid, in the history behind us. i historien bag os. So what have we already been in? Så hvad har vi allerede været i? They've already been fighting for spheres of influence. De har allerede kæmpet om indflydelsessfære. They've been fighting for spheres of influence De har kæmpet om indflydelsessfære for the last 16 years. for de sidste 16 år. 16. From 2003 to 2019. Fra 2003 til So when we 2019. say that there's a war that starts here, Så når vi siger, at der er en krig, der starter her, and they're fighting over spheres of influence, og de kæmper om indflydelsessfære, what does that even mean? hvad betyder det så overhovedet? They're already fighting for spheres of influence. At de allerede kæmper om indflydelsessfære. How can they start fighting here when they've been fighting for 16 years for the same thing? Hvordan kan de begynde at kæmpe her, når de allerede har kæmpet i 16 år? So exactly what are we expecting to see in the Eastern Front of World War II? Så hvad forventer vi egentlig overhovedet at se af 2. verdenskrigs østfront i 2019? This is a war for spheres of influence. Det der er en krig om War for spheres of indflydelsessfære. influence. War. But the Syrian war Men den syriske krig is a war for sphere of influence. er
er en indflydelsessfæreskrig. as is Afghanistan, Ligesom Afghanistan er det. Ukraine, Ukraine, Venezuela, Venezuela the quarrel over the Arctic. og problemerne ved Arktis. There's a reason Trump wants Greenland. Der er en grund til, at Trump kan vil have Grønland. It's all about spheres of influence over the Arctic. Det hele handler om indflydelsessfærer i Arktis. So we've been preparing for months, Så vi har i månedsvis forberedt os, expecting to see this big event forventet at se den store and a begivenhed war begin og en krig begynde. on November 9, Den 9. november, fighting for an area of influence. hvor de vil kæmpe om en ny There's a indflydelsessfære. problem. Men der er et problem. We're already in it. Vi er allerede i den. We entered into that war in 2003. Vi gik ind i den krig i 2003. From Vladimir Putin's election Fra Vladimir Putins valg in the year 2000, i år he was 2000, attempting to work with the United States. så forsøgte han at samarbejde med USA. He developed a relationship with George W. Bush. Han udviklede et forhold med George W. Bush. He was hoping Han that håbede, he would be able to work with George Bush at han ville være i stand til at arbejde sammen and med George might have Bush, some mutual respect. og at de måske ville få noget gensidigt respekt. But after 9/11, Men efter 11. september, by the way, after 9/11, forresten efter 11. september, the very first international leader den første internationale leder to call George Bush til at ringe til George Bush and offer support and comfort og tilbyde støtte og omsorg, was Vladimir Putin. var Vladimir Putin. And how was he treated? Og hvordan blev han behandlet? George Bush did not care George Bush var ligeglad what Vladimir Putin said about Iraq. med, hvad Vladimir Putin sagde om Irak. He was going to have war. Han ville have krig. So despite the work of Putin, Så på trods af Putins arbejde, to turn America away from this war, i forsøget på at vende USA fra den her krig, George Bush says, I'm going ahead anyway. så siger George Bush, jeg vil alligevel gøre det. There's an interesting documentary Der er en interessant dokumentar. many of us have watched. Mange af os har set den. It's called Putin's Revenge. Den hedder Putins gengæld. Putins Revenge på Frontline. Revenge på engelsk. Af Frontline. And you can see Og man kan se, he's getting revenge on the United States at han tager gengæld over for USA for two altercations, for to two ting, humiliations. for to ydmygelser. One of them En af dem was the fall of the Soviet Union. var Sovjetunionens fald. The second Den anden was the war in Iraq. var krigen i Irak. And they state in that documentary, Og de siger i dokumentaren, it was the Iraq war det var krigen i Irak, that turned Vladimir Putin against the West. der fik Vladimir Putin til at gå imod Vesten. So from 2003 forward, Så fra 2003 og frem in 2007, i 2007, he's saying, der siger han, no one feels safe ingen føler sig tryg because of the behavior of the United States, på grund af USA's adfærd, overthrowing other governments der nedstyrter andre regeringer, without the authorization of the UN. uden FN's autorisation eller It's tilladelse. a direct threat to his dictatorship. Det er en direkte trussel mod hans diktator, It's at this point, diktatorstyre. at the Iraq Det er ved dette war, punkt ved Irak-krigen, that he begins to push back. at han begynder at give igen. How? Hvordan? Spheres of influence. Indflydelsessfære. So now, Så nu he's going to get involved in Syria. vil han vil involvere sig i And when the Syrien. West Og når tells Vesten Vladimir Putin, fortæller Vladimir Putin, you shouldn't be doing that, det burde du ikke gøre, what does he say? hvad siger han? Don't preach to me. Lad være med at prædike over for mig. You invaded Iraq. I invaderede Irak. He takes Crimea. Han tager The Krim-halvøen, West says, og Vesten siger, you're not welcome at the G8. du er ikke velkommen i G8 mere. You shouldn't have done that. Det skulle du ikke have gjort.
And he says, Og han siger, you invaded Iraq. I invaderede Irak. If you can invade Iraq, I can invade Ukraine. Hvis I kan invadere Irak, kan jeg invadere Ukraine. This has been his excuse ever since. Dette har været hans undskyldning siden da. When America did not recognize his sphere of influence, Da USA ikke anerkendte hans indflydelsessfære, he turned against them. vendte han ryggen mod dem. When America did not recognize his sphere of influence, he turned against them. Da USA ikke anerkendte hans indflydelsessfære, vendte han ryggen From til dem. 2003 forward, Fra 2003 og fremad there's this developing struggle er der den her tiltagende kamp between the United States mellem USA and the rule of Vladimir Putin. og Vladimir Putins styre. George Bush doesn't even know what he's done. George Bush ved ikke engang, hvad han har gjort. He says, Han siger, we've lost Vladimir Putin. vi har mistet Vladimir Putin. He's an enemy and I don't know how that happened. Han er en fjende, og jeg ved ikke, hvordan det er sket. He should know Han burde vide det. because of Iraq. Det er på grund af Irak. We've been in the Eastern Front Vi har været i Østfronten, as well as the West. ligesom i Vestfronten. We want to focus on the East. Vi vil fokusere på Østfronten Since 2003, siden 2003. this is a history of World War I. Det der er Første Verdenskrigs historie. Austria-Hungary Østrig-Ungarn invades Serbia. invaderer Serbien. Serbia's ally springs into action. Serbiens allierede går til aktion, går til værks. Russia. Rusland. And this becomes a war Og dette bliver en krig between Germany and Austria-Hungary, mellem Tyskland og which we've Østrig-Ungarn, connected, som vi har forbundet, and Russia, og Rusland, that extends from July 28 of 1914. der begynder 28. juli 1914. Remember, Husk på, what we drew out here, det som vi tegnede her, this is all the same principles as we've used for World War II. det er de samme principper, som vi har benyttet til 2. verdenskrig. This history, Denne historie, 1899 1899 to 1945, til 1945, is what history? er hvilken historie? It's the alpha history Det er alfa-historien of modern Babylon, på det the moderne history of Babylon. World War I and World War II. Første og 2. verdenskrigs historie. It's this history. Det er den her historie. If it's this history, Hvis det er den her historie, it's a history of failure. så er det en fiasko-historie. And when we're looking at a history of failure Og når vi kigger på en fiasko-historie, and making application to a history of success, og drager en parallel til en succeshistorie, eller anvender den på en what do you have to succeshistorie, do to those final battles? hvad skal man så gøre til de sidste slag? You have to switch them. Man har brug for at bytte dem. It's what we've done for World War II, Det er det samme, vi har gjort for 2. verdenskrig. because we're identifying a history of failure, For vi identificerer en bringing fiasko-historie that to a history of success. og tager det ned til en succeshistorie. We already do that internally. Vi gør det allerede internt. We know Vi ved, 1863 1863 should have been the second advent. burde have været det andet We komme. overlay 1863 with the second advent, Vi overlægger 1863 med det andet komme, but we have to switch it. men vi har brug for at bytte det rundt, bytte det om. They failed. De fejlede. We succeed. Vi er succesfulde. We do that internally Vi gør det internt with modern Israel. med det moderne We Israel, have to switch externally with modern Babylon. og vi skal også bytte med eksternt med det moderne Babylon. So if we're going to understand World War I, Så hvis vi gerne vil forstå 1. we're verdenskrig, using the exact same principles we used for World War II. så benytter vi præcis de samme principper, vi gjorde med 2. verdenskrig. World War I and World War II, 1. og 2. verdenskrig, they're part of that same alpha history of failure. de er en del af den samme alfa-historie, som var en World War fiasko. III is not failure. 3. verdenskrig er ikke en fiasko. It's success. Den er succesfuld. Just like World War II, Ligesom 2. verdenskrig, we come to World War I, og vi kommer til 1. we have verdenskrig, to switch. og så bliver vi nødt til at bytte dem om.
Germany and Russia Tyskland have og been Rusland fighting this battle har kæmpet denne kamp for a number of years. for et antal år. It's been about 3 years. Det har været omkring 3 år. Germany decides on a new tactic. Tyskland beslutter sig for at bruge en ny taktik. They want that war on the Eastern Front to end. De ønsker, at krigen på Østfronten skal ende. Ophøre. So they decide on a very clever tactic. Så de beslutter sig for at bruge en meget smart teknik. Meget snu teknik. Germany identifies a man Tyskland identificerer en mand, hiding out in Switzerland, der gemmer sig i Schweiz. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin. He's been in a 10-year exile inside Switzerland. Han har været i eksil i Schweiz i 10 år. And Germany decides Og if Tyskland they beslutter sig want for, to defeat Russia, at hvis de ønsker at vinde over Rusland, the best way to do it er den bedste måde at gøre det på, is to orchestrate an internal revolution. er at orkestrere en intern revolution. They don't believe in his message, De tror ikke på hans budskab, but Lenin has spoken favorably men Lenin har talt of favorabelt ending the war. om at ende krigen. Lenin has said Lenin har he sagt, wants to take Russia out of the war. at han ønsker at tage Rusland ud af krigen. So Germany says Så Tyskland siger, best way to take Russia out of the war den bedste måde at tage Rusland ud af krigen på, is to place Lenin in power. er ved at få Lenin til magten. Germany takes Lenin Tyskland tager Lenin from Switzerland. fra Schweiz. They put him in a boxcar. De putter ham i en togvogn. They seal it. De lukker den. No windows. Ingen vinduer. It's totally sealed. Den er totalt forsejlet. And they send Lenin Og de sender Lenin through Germany, gennem Tyskland, through Sweden, gennem Sverige and into Finland. og ind i Finland. Germany gives Russia Lenin Tyskland giver Rusland Lenin. because they sealed the train. Fordi de er forsejlet toget, They don't have to legally recognize that he came from Germany. så har de ikke lovmæssigt fritaget cover for at their anerkende, tracks. at han kom fra Tyskland. De har dækket deres spor. Germany finances his Bolshevik party, Tyskland finansierer hans Bolsjevikerpartiet. and 7 months later, Og 7 måneder senere, on November 8, 8. november, he overthrows the government. styrter han regeringen. Ludendorff, German politician, Tysk politiker, he says, han siger, Lenin will overthrow the Russian patriots, Lenin vil styrte de russiske patrioter, and then I will strangle him, og så vil jeg kvæle ham. him and all his friends. Ham og alle hans venner. It's a German plot. Det er en tysk plan. So as this war has progressed, Så som denne krig har udviklet sig, Germany has a plan. har Tyskland en plan. They finance Lenin, De finansierer Lenin sends him through to Russia. og sender ham igennem til Rusland. Lenin overthrows the government Lenin styrter regeringen, vælter under the regeringen promise med løftet om of ending the war, at ende krigen, restoring peace genskabe fred between Russia and Germany. mellem Rusland og And he Tyskland. achieves that goal Og han opnår det mål November 8 of 1917. 8. november 1917. There's been conflict Der har været konflikt between Russia and the United States mellem Rusland og USA from 2003, siden 2003. but it's a history of failure. Men det er en fiaskohistorie. There's a battle in 2016, Der er et slag i 2016, and we need to flip it. og vi har brug for at vende det. Who gave Trump to America? Hvem gav Trump til USA? Russia. Rusland. Russia was behind Trump. Rusland var bag Trump. Russia supports him. Rusland støtter ham. It's all with a purpose Og det hele er med formålet om
to overthrow the establishment at vælte det etablerede, eller det establishment, som de kaldes i by USA, a revolutionary leader med en revolutionær leder from the inside. indefra. When does Trump do that? Hvornår gør Trump det? When we talk about dictatorship, Når vi taler om we talk om en about diktator, November 9. så taler vi om 9. They november. voted. De stemte. They voted November 8 De stemte 8. november. because Trump said, Fordi we Trump have sagde, this bad relationship with Vladimir Putin, vi har det her dårlige forhold med Vladimir Putin, and I can restore the relationship between the two countries. og jeg kan genoprette forholdet til de to lande. It's the same promise that Lenin made. Det er det samme løfte, som Lenin han kom med. Despite the war, På trods af krigen, Germany permitted Lenin and some of his friends så tillod Tyskland Lenin og nogle af hans venner to enter back into Russia in a sealed train. at komme tilbage til Rusland i et forsejlet tog. If you went to Berlin's historical museum, Hvis man går til Berlins historiske museum, there are documents that will cover this affair. er der dokumenter, som dækker over den her affære. One German diplomat sent a telegram to Berlin. En tysk diplomat sendte et telegram til Berlin, It said, der stod, Lenin has arrived safely inside Russia. Lenin er ankommet sikkert til Rusland. He's doing just what we wanted. Han gør præcis, hvad vi ønskede. And he did that Og han gjorde det November 8, 8. november 1917. 1917. And then Og så he fulfills his promise and udøver han sit løfte, he gør han ends sit the war on løfte, the Eastern Front. og han ender krigen på Østfronten. Han opfylder sit løfte og ender krigen på Østfronten. March 3, 1918. 3. marts 1918. It's known as the Treaty Det er også kendt som aftalen of Brest-Litovsk. Aftalen, Brest-Litovsk-aftalen, As Lenin promised, he ended the war on the Eastern Front, som Lenin lovede, endte han krigen på Østfronten. but at a great loss to Russia. Men det var et stort tab for Rusland. He lost his spheres of influence. Han mistede sin indflydelsessfære. By the terms of that treaty, Ved den aftales vilkår Russia lost about 1 million square miles of territory, mistede Rusland omkring 1 million kvadratmeters territorium. Nej, 100 one third of its million. population, kvadratmiles. En tredjedel a af dens majority befolkning. of its industry, Størstedelen af dens industri, including coal, inklusiv kul, oil, and iron. olie og jern. Lenin called this treaty Lenin kaldte denne aftale the depths of defeat, for nederlagets dybde, dismemberment, to be cut adskillelse, off your limbs, det enslavement, at man skærer sine lemmer af, and slaveri humiliation. og ydmygelse. That was March 3 of 1918. Det var 3. marts 1918. We see Russia surrender to Germany. Vi ser Rusland overgive sig til Tyskland. But Germany Men had Tyskland its own problems. havde sine egne They're problemer. still having trouble De har stadig on the svært ved. Western Front. De har stadig problemer på Regardless Vestfronten. of the condition of the East, Uagtet tilstanden i øst. the Western Front, Vestfronten, they aren't able to win. de er ikke i stand til at vinde. They're slowly worn down. De slides langsomt ned. And on November 11 of 1918, Og 11. november 1918, Armistice Day, våbenhviledagen, Germany surrenders.
overgiver Tyskland sig. As soon as they've surrendered, Så snart de har overgivet sig, the Treaty of Brest-Litovsk is cancelled er aftalen ved Brest-Litovsk annulleret. or annulled. Anything that they won in this Treaty of Brest-Litovsk, they've now lost. Alt som de vandt i den her aftale ved Brest-Litovsk, har de nu tabt og mistet. World War I was finally over. Første Verdenskrig var endelig over. Germany formally surrendered Tyskland overgav sig formelt November 11 of 1918. 11. november 1918. All nations agreed to stop fighting Alle nationer var enige om at stoppe med at kæmpe, while the terms of peace were negotiated. mens vilkårene for fred blev forhandlet. Fredsvilkårene blev forhandlet. I want us to note, Jeg vil gerne have, at vi noterer, this is not the end of the war. det er ikke afslutningen på krigen. All they've done Alt de har gjort er, is lay down their weapons and agree to stop fighting. alt de har gjort er at nedlægge deres våben og aftale at stoppe med at kæmpe. The war is not formally ended Krigen er ikke formelt set afsluttet until 1919 indtil 1919 and the Treaty of Versailles. i Versailles-traktaten. This is when Germany Der hvor finally Tyskland realized endelig indser, to what extent that they lost that war. i hvilket omfang de tabte den krig. We call this Vi kalder dette the deadly wound, det dødelige sår, panium, panium and the death, og døden, Sunday law. søndagsloven. The war does not end Krigen ender ikke at panium. ved panium. Then they have to realize Så har de brug for at indse, just how badly they've lost. hvor stort de har tabt. They realize that, Og det indser de the Treaty of Versailles. i Versailles-aftalen. When we study this history, Da vi studerede den historie in the history of World War II, i 2. verdenskrigs historie, we understood forstod vi, that from 2016, at fra 2016, where we marked the Battle of Ipsus, hvor vi markerede slaget ved Ipsus forward, og fremad, we have to start switching. der har vi brug for at bytte rundt på tingene. Because one history leads to failure, one history leads to success. For en historie fører til fiasko, og den anden til succes. So one more time, we're going to work through application. Så endnu en gang vil vi drage nogle paralleller og anvende det, vi We har saw the forstået. Bosnian crisis. Vi så den bosniske krise. This conflict, Denne konflikt, really between Austria, Hungary and Russia. der egentlig er mellem Østrig-Ungarn og Rusland. There's two smaller players, Der er to mindre aktører, Serbia Serbien and Bosnia. og Bosnien. This conflict, Denne konflikt you see the two superpowers, ser man de to supermagter, the United States and the Soviet Union. USA og Sovjetunionen. There's two smaller countries, Men der er to mindre lande, Iraq and Kuwait. Irak og Kuwait. In both histories, I begge historier Russia cannot defend kan Rusland ikke forsvare its sphere of influence sine indflydelsessfærer. because of the actions of the King of the North. På grund af Nordens konges handlinger Terrorist organizations form skabes der terroristorganisationer with a hatred of it. og med haden af dem. The Black Hand Sort hånd attack Austria-Hungary. angriber Østrig-Ungarn. At 9/11, Den 11. september Al-Qaeda attacked the United States. angriber Al-Qaida USA. Austria-Hungary sent an ultimatum to Serbia. Østrig-Ungarn sendte et ultimatum til Serbien. The United States USA sent an ultimatum to Iraq. sendte et ultimatum til Irak. Europe thought Europa troede, that Serbia had fulfilled the majority of that ultimatum, at Serbien havde opfyldt størstedelen af det ultimatum. enough to avoid war. I hvert fald nok til at undgå krig. But Austria-Hungary invaded anyway. Men Østrig-Ungarn invaderede alligevel.
most of the world, størstedelen af verden, and enough of the UN og nok af UN eller believed FN, that Iraq had done enough to avoid war. troede på, at Irak havde gjort nok for at undgå en krig. The United States invaded anyway. USA invaderede på trods af det. Russia responds, Rusland svarer, and Vladimir Putin responded to the Iraq war, og Vladimir Putin svarede på Irak-krigen, which has led to much of the conflict we've seen in the last 16 years. som har ført til meget af den konflikt, vi har set i løbet af de sidste 16 år. Now we switch it Nu bytter vi rundt på dem, because we're in the war. fordi vi nu er inde i krigen. Germany sent Lenin into Russia. Tyskland sendte Lenin ind i Rusland. Switch it. Bytte rundt. Russia sent Trump into the United States Rusland sendte Trump til USA, because Lenin says he's going to end this war, fordi Lenin sagde, at han ville ende denne krig make peace between Germany and Russia. og skabe fred mellem Tyskland og Rusland. Trump says Trump siger, he's going to end this war, at han vil ende denne krig make peace between the United States og skabe fred mellem USA and Vladimir Putin. og Vladimir Putin. Lenin overthrows the government Lenin vælter regeringen November 8 of 1917. 8. november 1917. Remember, it's called the October Revolution Husk, at det hedder Oktoberrevolutionen, because they took so long to change their calendar fordi det tog dem så lang tid at ændre deres kalender to the Gregorian. til den gregorianske. By the calendar we use today, Men i forhold til den kalender, vi bruger i the dag, October Revolution or Red October er Oktoberrevolutionen eller Røde Oktober, all took place in November. der skete det hele i november. November 8, he overthrows the government. 8. november vælter han regeringen. November 8, the people voted. 8. november stemte folket. Trump overthrew the establishment. Trump overvandt det etablerede. The establishment. Lenin fulfilled his mission Lenin opfyldte sin mission. by ending the war on the Eastern Front. Han fuldbyrdede sin mission ved at ende krigen på Østfronten. He makes peace, Han skaber fred, but at great cost. men til en stor pris. We need to consider this waymark. Vi har brug for at overveje dette vejmærke. From a year ago, For over et år siden, we were not looking at current events. der så vi ikke på nuværende begivenheder. We're expecting this major hot war. Og vi forventer den her store, varme krig. And then we learn Og så lærte vi, it's not going to be a hot war, it will be an information war at det ikke vil være en varm krig, men en informationskrig over spheres of influence. over indflydelsessfære. Now we learn Nu lærer vi, the war does not begin at Rafia, at krigen ikke begynder i Rafia, it ends at Rafia. men den ender ved Rafia. If you combine World War I and World War II, Hvis man kombinerer Første og 2. verdenskrig, World War I Første verdenskrig says there's been a war on the Eastern Front siger, at der har været en krig på from Østfronten 2003. fra 2003. From 2003 Fra 2003 to 2019, til 2019. Rafia. Rafia. And here Og her, it ends. der ender den. Peace. Fred. World War II says 2. verdenskrig siger, there's a war on the Eastern Front at der er en krig på Østfronten from 2019 fra 2019 to Panium. til Panium, And it ends at Panium. og den slutter ved Panium. As we've studied this history, Som vi har studeret den her historie, we've come to understand så har vi forstået, all a war over spheres of influence. at det er en krig over indflydelsessfære. But we recognize Men vi anerkender, that from the war in Iraq, at fra krigen i Irak, they've been doing this så har de gjort dette in Syria i Syrien, and Venezuela, Venezuela, Ukraine, Ukraine, all over the world. over hele verden. What do we expect to see? Hvad forventer vi at se? I would suggest Jeg vil foreslå part B. We've Del B, already seen it. anden We've already del. been in it for 16 Vi years. har allerede set det. Vi har allerede været i det i over 16 år. They don't start the war at Rafia, they end it.
De begynder ikke krigen ved Rafia, de afslutter den. Because Trump came to power Fordi Trump kom til magten with the mission med missionen and with the promise og med løftet om, that he could make friends with Putin. at han kunne være venner med Putin. But it's going to be at a cost. Men det vil koste dem. At Panium, I Panium, we know Russia loses. der ved vi, at Rusland taber. How is Russia going to lose? Hvordan vil Rusland tabe? How did they lose in 1989? Hvordan tabte de i 1989? They're overthrown De from overvindes the inside. og væltes indefra. At Panium, I Panium Russia loses. taber Rusland. Everything that they've gained Alt, som de har opnået, is lost to them. det mister de. But as we've been recognizing, Men som vi har anerkendt, Panium is the beginning of the fall. er Panium begyndelsen på faldet, It's completed at Sunday law. og de fuldbyrdes ved søndagsloven. The death. Døden. Trump came to power Trump kom til magten promising a better relationship with Russia. med løftet om et bedre forhold til Rusland. He said the people are tired of conflict. Han sagde, at folket er træt af konflikt. It's the same promise that Lenin made. Det er præcis det samme løfte, som Lenin han gav. The war does not begin at Rafia. Krigen begynder ikke ved Rafia. If anyone at this point Hvis der er nogen, der på has nuværende not yet tidspunkt realized endnu ikke har indset the importance vigtigheden of knowing the external events af at kende til de eksterne begivenheder and following the last 30 years of history, og følge med i de sidste 30 års historie, thinking you're about to see some massive event and some huge change, og tror, at der vil ske en eller anden massiv begivenhed og kæmpe omvæltning. some whole front open up in a new world war. En eller anden ny front, der vil åbnes op i verdenskrigen. Remember, Husk på, we've been in it. at vi har været i den. If people can't have seen the last 16 years, Hvis folk ikke har kunnet se de sidste 16 år, it'll be hard to recognize vil det være vanskeligt at se the conflict og that's coming. anerkende konflikten, der kommer, og genkende konflikten, der vil komme. A couple of final points before we close. Sidste par pointer, før vi afslutter. This history Den historie of 1918, fra 1918. I don't want to go into detail, I'm just going to point it out. Jeg vil ikke gå i detaljer, men jeg vil bare pege det ud. We talk about the breaking of the Republican horn. Vi taler om det republikanske horn, der knækker. We've placed it in 2016 Vi har placeret det i 2016 with the overthrowing of the so-called establishment. med væltning af det, man kalder for det etablerede, the establishment We've i placed it USA. at Rafia Vi placerede det i Rafia with the establishment of a dictator. med etablering af en We diktator. know we place it Vi ved, at vi placerer det at Sunday law. i søndagsloven. We can build a different logic for each argument. Vi kan bygge en anderledes logik for hvert argument. We can also identify how it progresses. De kan også identificere, hvordan det progresserer. The history of 1918 Og i 1918's historie, and this ceasefire, og det her ophør, armistice, den her våbenhvile, you see the dissolution of the Austrian-Hungarian Empire. der ser man opløsning af det The østrig-ungarnske rige. two-horned empire comes to an end. Det tohornede imperie ophører. We can identify Vi kan identificere the breaking of republicanism at Panium. republikanisme til at knækkes ved Panium. No, we're out of time. Jeg ved, at vi ikke har mere tid. There's just two more points I want to make. Der bliver 2 pointer mere, jeg gerne vil frem til. We've talked about mode of warfare. Vi har talt om krigsførelsen. Started with that subject this morning. Vi begyndte med det emne denne morgen. The tactics used. De taktikker, der bliver benyttet. Think of World War I and World War II. Tænk på Første og 2. verdenskrig. In which war were the weapons developed? I hvilken krig blev våbnene udviklet? It was in World War I Det var i Første verdenskrig, that those weapons were demonstrated. at de våben blev demonstreret.
It's in World War I they're all tested out. Det er i Første Verdenskrig, de alle bliver prøvet. The inventions of World War I in weaponry. Første Verdenskrigs våbenopfindelser. They invented the tank, De opfandt tanken, tankvognen, kampvognen, chemical weapons, kemiske våben, machine guns, maskingevær, barbed wire, pigtråd, submarines. ubåde. These had been in development Disse var under udvikling before World War I, før Første but it's in Verdenskrig, World War I men det er i Første Verdenskrig, that they go into service. at de begynder at blive brugt. Blimps, those big helium airships. De store heliumballoner, For helium. Which zeppelinerne, developed into aircraft. der blev udviklet til, World War til II, flyvemaskiner. the Anden same verdenskrig. weapons, Det er de samme våben, somewhat more developed. lidt mere udviklet. By the time you get to World War II, Til den tid, hvor man kommer til 2. in our verdenskrig, history, i vores historie, you have the information age har vi informationsalderen with Facebook, med Facebook, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Those weapons become more powerful, De våben bliver mere kraftige, but everything you find in World War II men alt, som man finder i 2. verdenskrig, exists in World War I. eksisterer i 1. verdenskrig. So when we come to this history in World War II, Så når vi kommer til den her historie i 2. verdenskrig, Raffia Tepanium, Raffia Tepanium, we're dealing with World War II. så har vi med 2. verdenskrig at gøre. If we want to see a new mode of warfare, Hvis vi gerne vil se en ny form for krigsførelse, visible, synlig, already in service, der allerede er i brug, taget i brug, it's World War I that demonstrates new modes of warfare. så er det 1. verdenskrig, der demonstrerer de nye former for krigsførelse, nye våben. Final point. Sidste pointe. Putting this to one side, Hvis vi lægger det til siden, I want to make an application. vil jeg gerne drage en parallel. We're not going to go into detail. Vi vil ikke gå i detaljer. We will just do it briefly. Vi vil blot gøre det hurtigt. In the history of World War I, I 1. verdenskrigs historie, we see Germany, så ser vi Tyskland, kingdom, riget, but you can also identify a king. men man kan også identificere en konge. And we know that all this history is Kaiser Wilhelm, Vi ved, at hele den her historie er kejser Wilhelm, the king of Germany. Tysklands konge. But I want to make an application. Jeg vil gerne drage en parallel. Germany used to be divided Tyskland plejede at to være different smaller splittet territories. i flere mindre territorier, In around the early 1970s, 1870s, og i det tidlige 1917-tal, 1871, eller 1871, Bismarck mener jeg, unites all those territories, forener Bismarck alle disse territorier, unites the German Empire. forener det tyske rige. This is Bismarck. Det er Bismarck. His work Hans arbejde was to unite Germany. var at forene And Tyskland. now a point, 8 months ago, Og for many 8 people måneder would not siden, have liked to make. endnu en pointe, som mange folk ikke ville bryde sig om at lave for 8 måneder siden. Bismarck united Germany, Bismarck forenede Tyskland, built the empire. opbyggede riget. If you wanted to give him another name, Hvis man gerne ville give ham et andet navn, you'd call him Antigonus, ville man kalde ham for Antigonus, unifier of the empire. imperiets forener. Bismarck Rigets was forener. known Bismarck var kendt som for all of his alliances. for alle hans alliancer. Europe was heading towards war. Europa var på vej mod krig. Many countries want war. Mange lande ville have So krig. to prevent war, Så for at undgå krig, Bismarck forms these complicated alliances, så skaber Bismarck de her komplicerede alliancer. diplomacy with different countries. Diplomati med forskellige lande.
And that holds back Og det tilbageholder a world war for decades. en verdenskrig i årtier. He does that work Han gør det arbejde from around 1871 when the German Empire is established fra omkring 1871, hvor det tyske rige bliver etableret, until 1890. indtil And then this 1890. arrogant young king Og så den her arrogante unge called konge, Kaiser Wilhelm der hedder takes kejser the Wilhelm, throne. han overtager tronen. Bismarck had worked under his father, Bismarck arbejdede under sin far, but essentially ran the country. men dybest set ledte han landet. Kaiser Wilhelm says, Kejser Wilhelm siger, I don't like you. jeg kan ikke lide dig, You're a threat. du er en trussel, I want to rule alone. jeg vil gerne herske alene. And in 1890, Og i 1890, he has Bismarck kicked out of government. så smider han Bismarck ud af regeringen. 126 126 år senere, takes you to 2016. tager en til You 2016. have Man har a president, en præsident, Obama. Obama. Obama was Antigonus. Var Antigonus. We've already discussed Antigonus. Vi har allerede diskuteret Antigonus. We've already been able to identify him as Clinton, Vi har allerede været i stand til at identificere ham som Clinton, but he was also Obama. men han var også Obama. And what was Obama known for? Og hvad var Obama kendt for? Alliances. Alliancer. You see him Man ser ham with the G7, med G7, with Canada, med Canada, with Germany, med his Tyskland, friendship, hans venskab, with the UN. med FN. He's known for his alliances. Han er kendt for sine alliancer. One such alliance En af hans alliancer, that we should have defended som vi burde have beskyttet og forsvaret, was the Iran deal. var aftalen med Iran. It's just one Det er blot en, where he held back war. hvor han tilbageholdt en krig. In 2016, I 2016 you have a new young ruler har man en ny, ung hersker, who wants a period of personal dictatorship. som gerne vil have en periode af personlig diktatur, And he kicks Bismarck out of government. og han smider Bismarck ud af regeringen. Bismarck forudså, Bismarck Kaiser Wilhelm would lead Germany into ruin. at kejser Wilhelm ville føre Tyskland ind i ruin. I want to quote Jeg vil gerne citere some history sources nogle historiske kilder, that describe how Kaiser Wilhelm ruled. der beskriver, hvordan kejser Wilhelm regerede. When he became king, Da han blev konge, he took Germany on a new political course, tog han Tyskland på en ny politisk kurs. a period of personal rule. En periode på personlige He began herskelse. to damage the relationship Han begyndte at ødelægge forholdet between Germany and their former allies. mellem Tyskland og deres tidligere allierede. He's noted for peculiar behavior, Han er kendt for særlig opførsel, particularly i særdeleshed, that he meddled in Germany's foreign policy at han blandede sig i Tysklands udenrigspolitik on the basis of his emotions, på basis af hans følelser, resulting in incoherence, der resulterede i confusing messages, forvirrende budskaber. inconsistency, Der var ikke vedholdenhed i budskaberne. in Germany's relationship with other I countries. Tysklands forhold til andre lande. So he's not consistent, Så han er ikke vedholdende. starts to damage Germany's standing. Han begynder at ødelægge Tysklands position. What did Trump just do at the G7? Hvad gjorde Trump netop i G7-mødet? He says, I regret the trade war. Han siger, jeg fortryder handelskrigen. And then he backflips Og så springer han and he tilbage, says, I didn't mean that. og han siger, jeg I mente should det have been ikke. harder on China. Jeg skulle have opført mig endnu hårdere over for Kina. He makes no sense. Han giver absolut ingen mening. Quoting again, Jeg citerer igen.
Kaiser Wilhelm made public blunders. Kejser Wilhelm One of the worst, gjorde he offentlige gave an interview to optrædelser. an English newspaper En af de værste var, da han gav et interview til en engelsk avis. and he said, "All you English people Og han sagde, alle I are mad. englændere, I er gale. Mad as rabbits." I er gale som kaniner. England didn't know what to make of him. England vidste ikke, hvad de skulle gøre af ham. There were also accusations, Der var også anklager, scandals skandaler about the sexual behavior om den seksuelle adfærd of many within his inner circle. fra mange af It's kejserens, believed that kejser he had an Wilhelms altered state of mind, indre cirkel. damaged. Man troede, at han havde en skadet, But what particularly characterizes skadet him sind. Men det, der særligt karakteriserede ham, was when he came to power in 1890, var, at da han kom til magten i 1890, he believed troede he han, didn't need any of the alliances. at han ikke havde brug for nogle af alliancerne. He believed Han troede, that he could rule Germany, at han kunne styre Tyskland, prevent war, undgå krig, based on his personal relationships baseret på hans personlige forhold with other leaders. med andre ledere. He says, "I'm friends with the Russian leader. Han siger, jeg er venner med den russiske leder. He likes me. Han kan lide mig. Therefore, he won't fight against me." Derfor vil han ikke kæmpe imod mig. He thought that every crisis Han troede, at enhver krise could be managed kunne løses eller kunne based håndteres on his personal relationship. baseret på hans personlige forhold. It's said Det er sagt, he was out of touch at han ikke kunne nås with the real working of international politics. hvad indgik international politik. This characteristic Denne that he karakteristika, can rule based on his relationship. at han kunne herske baseret på hans personlige forhold, He'll have peace with all the countries that like him. at han vil have fred med alle de lande, som kan lide ham. I want to quote from the New York Times Jeg vil gerne citere fra The New York 2 Times days ago. for 2 dage siden. It's based on the G7. Det er baseret på They say for G7-topmødet. Donald Trump, everything's personal. De siger, for Donald Trump er alting personligt. America is his personal brand. Amerika er Trumps personlige America brand. is his personal brand. Everything for him is image-based, Alt for ham baseres på billeder and it's the appearance of his personal relationships. og hans personlige forhold. When the Danish prime minister insults him, Da den danske premierminister fornærmede ham, he says, siger han, "You can't treat America that way." du kan ikke behandle Amerika på den måde. The article says, Artiklen siger, she wasn't talking to America, she was talking to you. hun talte ikke til Amerika, hun talte til dig. She wasn't insulting America, she was insulting you. Hun fornærmede ikke Amerika, hun fornærmede dig. But when Trump rules, Men når Trump hersker, based on his personal relationships, baseret på hans personlige forhold, there is no separation between him and the country. er der ingen adskillelse mellem ham og landet. When you see him, Når man ser ham, his relationship with North Korea, hans forhold til Nordkorea, or Turkey, eller Tyrkiet, or Vladimir Putin, eller Vladimir Putin, or Britain and Theresa May, eller Storbritannien og Theresa May, it has nothing to do with alliances det har intet med alliancer at gøre, and everything to do with how he sees their personal relationship. og har alt at gøre med, hvordan han ser deres personlige forhold. That's the exact same mistake that Kaiser Wilhelm made. Det er præcis samme fejl, som kejser Wilhelm You want to han understand lavede. Donald Trump? Hvis man gerne vil forstå Donald Trump, Combine the characteristics of Kaiser Wilhelm and Hitler, så kombinerer kejser Wilhelm og Hitlers karakteristika, and the picture is perfect. og billedet er fuldendt. But we should have appreciated Bismarck. Men vi skulle have påskyndet Bismarck. We're not going to come back to this study. Vi vil ikke vende tilbage til dette studium. I know it may be confusing.
Jeg ved, at det muligvis er forvirrende to say that the war ends at Rafia, at sige, at krigen ender ved Rafia, not begins. og ikke begynder der. We have to connect both world wars to understand the complete picture. Vi skal forbinde begge verdenskrige for at få det fulde billede. It's part A and part B. Det er del A og del B. We know that what we've seen Vi ved, at det, som vi har set, is very similar to what we're about to see. minder meget om det, som vi vil komme til at When se. it comes, Og når det kommer, we'll understand what that looks like. så vil vi forstå, hvordan det ser ud. But we also know Men vi ved også, that the mere external event, at det eksterne begivenheder alene, as important as they are to follow, så vigtige som de er at følge med i, is not the test itself så er det ikke testen i sig selv, that we are facing. som vi står overfor. Please follow the external events. Følg venligst med i de eksterne It's in that begivenheder, following them Det er, that når you'll man have følger faith dem. in our reform lines at man får at styrker troen i vores reformlinjer, and understand that these things are true. og man kan forstå, at disse ting er sande. But the battle Men slaget itself i sig selv is not the test. er ikke prøven. We're going to Eller leave the testen. history of world wars, Vi vil efterlade historien om verdenskrigene, and when we come back, og når vi vender tilbage, we'll go into those other discussions. vi vil gå ind i de andre diskussioner. If you kneel with me, we'll close in prayer. Hvis I vil knæle med mig, vil vi lukke i bøn. Dear Father in heaven, Kære far i himlen, thank you for our blessings. tak for vores velsignelser. Thank you for teaching us, Tak for at undervise os. not just of the future, Ikke kun hvad angår fremtiden, but we can look back at the past men at vi kan kigge tilbage i fortiden and understand what's been happening. og forstå, hvad der er sket. Please be with us. Vær venligst med os. Do not forsake us. Forlad os ikke. May we trust in your leading. Må vi stole på din ledelse. I pray this in Jesus' name. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.